film writer director and convener of this session. I am requesting Sri A. Meera Sahib sir. He is the first director of the International Film Festival of Kerala. First International Film Festival of Kerala's director. To chair this session and moderate the proceedings. Meera Sahib sir. Thank you, Balu Giriyath. This is the day 1 of Meet the Director session and day 2 of International Film Festival of Kerala, 29th edition. അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ മീറ്റ് ദി ഡയറക്ടർ സെഗ്മെൻ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥികളായി 4 പേരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ലൈറ്റ്, വെളിച്ചം തേടി എന്ന മലയാളം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ റിനോഷൻ. രണ്ടാമത് സബ്രീന കാമ്പോസ്, കോ റൈറ്റർ ഓഫ് ദി ഫിലിം ലിൻഡ. അത് അർജൻറ്റീനിയൻ ആൻഡ് സ്പെയിൻ ഫിലിമാണ്. മൂന്നാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാള ചിത്രം അപ്പുറം, ദി അതർ സൈഡ്, directed by Indu Lakshmi, that is competing for Auram award also. The film is directed and written by Indu Lakshmi herself, and she is also one of the producers. And the great actor of the film, great actor of the Malayalam cinema, Jagadish, also with us. He has acted in the film The Other Side. So we will start with Indu Lakshmi. Others will join subsequently. Indu Lakshmi can explain about her film, your film-making experience, and the problems, if any, encountered by you, on the production side as well as in the shooting time. So explain. You can speak freely and frankly. At the last segment, there will be a Q&A. The delegates can ask any question related to her film. Her film was screened just now in Tagore Theatre, and she had an interesting Q&A session there that we can continue here also. Indu Lakshmi, please. Thank you so much, sir. Auram is a very personal movie, and it was, I started the thought process and the scripting of the movie immediately after the release of my first movie, Nila, which was in August 2023. After that, it was a necessity for me to move on, and it was more of a creative call from inside me to keep doing. So I started with absolutely no hope in front of me because we didn't have a producer. But I kept working on it. I did the script as if we have a date already decided. And I kind of decided that in December we are going to have the shoot, and with absolutely no clue how I'm going to do it. But like they say, the universe stands with us when we have a wish. It happened. I already spoke to the actors. It was Mini IG whom I contacted first for this character. I didn't ask her, are you interested? I told, you are in the movie. You are going to do this character. I didn't wait for her to say yes or no. I said, whenever the shoot is going to happen, you're going to do it. I have that freedom with her. She is like a sibling to me. And so I blocked her.
And then it was Anakha Maya Ravi. I met her in around September. I spoke to her. I narrated the story, and I could see instantly a kind of connect in her eyes, because I knew instantly that she could understand the sensitivity and the emotion that is involved in the script and of the character. So we unofficially agreed, and with a tentative date of December. And then it was a character of Venu. And I really could not approach anybody else, so I thought I will talk to Jagadish sir, let him say no, and from there we will start. So I contacted Jayesh. He's a friend of mine, and he has worked with Jagadish sir. So Jayesh is the one who connected me to Jagadish sir. I narrated the story, and he was a little reluctant because it is a self-produced movie. But even after that first meeting with him, I could not position anybody else in that role, because I need that exact subtle emotions which I believe nobody else can give me. So I told him, sir, I called him up again and, sir, I need you. Whenever you say, I'm ready to start the shoot. And then he said yes, and he was available. He was doing some very big movies at that time, and as you know, I think he's one of the actors who had the maximum number of releases this year. Name any big budget, great box office hit, and he is there with an extraordinary, role, which he's surprising his audience every time. So it's very difficult to find time in that busy schedule, but in spite of that, he gave us 7 days, and I planned the shoot around those 7 days. And the rest is history, because there was some energy that was leading me, and I followed that. I didn't have the money to shoot it, and I really don't know what risk I took. I was rolling money, and I had a faith in the story. I had a faith in the process. The rest, like I said in the opening of the movie, there is an energy which was leading me, and I followed that energy. And at every step, I think all that I had to do was I had to be truthful to that journey and truthful to the job I was doing. The rest, I don't know how 9 days went and how we could complete the shoot in 9 days. But once it was over, we were like, wow, it's over. And it was a moment. And then the rest of the post-production work, it went very smooth. This Auram movie was I can say that with all my heart and soul, I can say that it is a beautiful experience with no complications from anyone. We could do the job, we could give heart, and our efforts could be channelized for the creative decisions of the movie. In June, we did the censoring, and then we started sending to festivals. And I'm really happy that we could make it to the international competition of IFFK, because here it is my native place also. I am from Trivandrum, and I've seen the energy of IFFK every time. My husband is a regular participant of IFFK. This time he could not attend, but he is the one who used to go all the time for every year. And so not many times I could attend as a delegate, but I know the energy of the space and the kind of delegates and the sensibility of the delegates regarding the movie. So it's a great opportunity and it's a beautiful day for me and my crew members. I have to thank all of them who supported me in this venture. Rakesh Dharan, he's a DOP. Editor is Appu N. Bhattadiri, and music is done by Bijipal sir. They have put their hearts into it, because it's much more than any financial contribution which you can imagine, because they were backing me with all their heart, without which I would not have had the spirit to move on. And no words of gratitude, nothing can explain my gratitude towards them.
And my father, he's the one who spent most of the money for the actual production of the movie, but I have not told him even the story. He's watching the movie for the first time. I'm yet to talk to him about how he liked it and about how he feels about it. So without even knowing one line of the story, he was ready to spend so much of money for the movie. And thank God, because everything was in place. And yeah, so that is pretty much about the journey so far, and it has been a wonderful journey. I don't have any bad experiences or anything which didn't go as per the plan. It was a lesson, and it was wonderful working with Jagadish sir. So I will love you, those kind of things, and to name it, it's a long list of it. And he has an energy which we might not really expect for his age. And sometimes even the ADs, like we had that beach scene where we had to walk really a long way, and even the ADs, assistant directors, they are in their early 20s. They were panting while walking, and sir is like cool. He's like walking, and I was telling them, like, look at him. You should learn from him. Touch wood. So it was really wonderful working with him. And yeah, it's a beautiful lesson, and it's a beautiful memory which all of us cherish, all the team members cherish. And he has a very spontaneous sense of humor which you cannot help control your laughter. So this is a very serious movie, but we have had very light moments which we were laughing even yesterday about it, like the spontaneity of his humor. And so I'm thinking, like, we should not be losing that humor in you, sir, because we really cherish that. It's so rare to see such spontaneity in humor. So it is a beautiful experience as far as I'm concerned. And yeah, thank you everyone. Those of you who have not watched the movie, please do watch it. We have 2 more screenings on 16th and 18th. Okay, and do you want to add something to it, sir? Jagadish sir, do you want to add? Oh, you will ask separately. Okay. So, yeah, so again, like with Tagore Theatre or any theatres like Kairali Tree or new theatres, it has always been a part of my growing up, because think about Tagore and I can think about so many of the dance festivals and concerts which I have seen here as a kid. From a time when I can remember, to my journey to having my own movie screened in this same screen, it is a proud moment, because I've seen dance performances of Shobana and concerts of Yeshudas here, and I've got goosebumps. And to give at least a little bit of goosebumps with my movie to at least a part of the audience, it is a wonderful experience and journey. Yeah, and I'm also remembering the support and acknowledging the support from all the extended actors we had who supported the movie with very minimal payment. We have Pradeep Kumar, we have Anand, we have Pradeep Joseph. They've all been they've all contributed so much to the movie, not just as actors. They were on time, the discipline. We also have We also have actors from Surya Theatre, and we also have actors from Technopark who have all supported in a big way. So I take this opportunity to thank all of you. And regarding the movie, I'll just add one line about the movie and then I'll pass on the mic. Regarding the movie, every time it is said that when a woman makes a movie, it is all about feminism, or it's about the women perspective. Definitely the perspective will be there. But for me, it is not that way. If in case of Nila, also my first movie also, that was not forced, but in my day-to-day life, the life that I live, the perspectives I go through, that will definitely be reflected in the movie, but I hope that it was not too loud. And these are the issues which we have been talking about in the past few years in India as such. And I'm glad that in Kerala we still have a space to talk about these things, and we still have a neutral audience who are receptive to it.
So that's pretty much about the movie, and those of you who have not watched it, I would really want you to watch it. Yeah. So, is there any questions which anybody has? Last, okay, yeah. Anybody else from your team present here among the audience? Introduce, please. Yeah, we have my crew, my DOP is there, Rakesh Dharan. We have the producer, my father, right there. Then we have one of the ADs here, Asaf. He was all over the place actually. I thought he really had wings because he was that active in the set. And we have Krishna Priya, who was handling the costumes. We have Anand, he's one of the actors. Have I missed out anybody else? Is there any? Mini Chechi is there, okay. Mini IG, she's an actor, director, and she's a sibling to me. She's the one who acted the lead role. Do we have anybody else? No, I think, yeah, that's pretty much it. Thank you. Thank you so much. I would like to request Sri Jagadish to talk to you. Jagadish ഈ ചിത്രത്തിൽ വഹിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ജഗദീഷ് ഇന്ത്യയിലെ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്, ഒരു സീനിയർ ആക്ടർ. ആക്ച്വലി we had worked together in one film, and that was a wonderful experience. So let us hear from him. Meera Sahib sir, Sri Balu Kiriyat, Indu Lakshmi, Renosh and Sabrina, and my dear friends. When Indu Lakshmi approached me and told me that I am the best choice and right choice for her Venu, I was really thrilled. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു സംവിധായിക വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു, എൻ്റെ വേണു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോയ്സായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ജഗദീഷ് സാറിനെയാണ്, റൈറ്റ് ചോയ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്, ബഹുമതിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മീര സാഹിബ് സാറൊക്കെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ നല്ല സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. ഈ നല്ല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ അഭിമാനിക്കാൻ അവസരമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്, ഒരു മൈനോറിറ്റി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി, നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം കോ ഡയറക്ടർ എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കോ ഡയറക്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെറ്റിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഇന്ദുലക്ഷ്മി പറയുന്നുള്ള സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ, ഇപ്പോൾ അടൂർ സാറായിക്കോട്ടെ, മീര സാഹിബ് സാറായിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻ്റർവെൽസിലൊക്കെ ഇവരുടെ ഹ്യൂമർ നമുക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. ആ പാത പിന്തുടരാനാണ് ഞാനും തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്ദു ഇവിടെ പറഞ്ഞു സെറ്റിൽ ഞാൻ വളരെ ജോവിയലായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സീനിൻ്റെ സമയത്ത്, ഒരു ഷോട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അനവസരത്തിൽ ഒരു തമാശ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ദു നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളുമാണ്. ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നേരത്ത് ആദ്യം 1 സെക്കൻഡ് സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ദുവിൻ്റെ ചിരി, അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന, ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചിരിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുക. അപ്പോൾ ആ സെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെറ്റായിരുന്നു. കാരണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഇമോഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാത്ത ഒരു സംവിധായികയാണ് ഇന്ദുലക്ഷ്മി. അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ടേക്ക് 2 പല ഷോട്ട്സിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേക്ക് 2 എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇന്ദുലക്ഷ്മി വന്ന് എന്നോട് പറയും, സർ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് മോശമായിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഐഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ വെർഷൻ. എനിക്ക് സാർ കുറച്ചുകൂടെ ഇമോട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
സാറിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ ഇമോഷൻസ് വരുത്താൻ കഴിയും. കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് അണ്ടർപ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പറയാം, ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇമോട്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് പറയാറുണ്ട്, ആ സെക്കൻഡ് ടേക്ക് ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, എനിക്ക് ആ ഇമോഷൻസ് വേണം. അതല്ലാതെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല, അപ്പോൾ തന്നെ റിസൾട്ട് പറയും. ഞാൻ മോണിറ്ററിൽ ചെന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാളല്ല, ഞാൻ ഇന്ദു എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇന്ദുവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ദു പറയും സെക്കൻഡ് ടേക്കാണ് ദ ബെസ്റ്റ്, എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി. അപ്പോൾ വേണുവിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ, ഓരോ ഡയലോഗ്സ് അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ഒരു സംവിധായകയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. വേണു എന്ന ക്യാരക്ടറെ മനസ്സിലാക്കിയത്, എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാരക്ടർ വന്ന് നെറേറ്റ് ചെയ്തു, ഇന്ദു ലക്ഷ്മി വന്ന് നെറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമായി. കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വേണു. അയാൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇമോഷൻസാണ്, സാധാരണക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരൻ്റെ വാത്സല്യം, സ്നേഹം, പ്രതീക്ഷ, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലേയേഴ്സ് ഈ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഈ അപ്പുറം എന്ന സിനിമയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യത്തെ നെറേഷനിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിരുന്നു, ബൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഡീറ്റെയിലിംഗ്, നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വെച്ച് പിന്നെ അതിലോട്ട് മാറുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമാണ് ഞാൻ നടത്തേണ്ടത്. ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് ഈ സീൻ ഇന്ദു എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഹാപ്പി ആകുമോ എന്ന ഒരു ആലോചനയോടെയാണ് ഞാൻ സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഒരു സെക്കൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുക. കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ, അതല്ലാതെ വന്നിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു വാക്കല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് സെറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട രീതിയിലായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെ സിനിമ ടുഡേ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ വല്ലതും കിട്ടുമായിരിക്കും, അല്ലാതെ കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്ഷൻ 2 സിനിമകൾ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് അപ്പുറമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. അത് സംവിധായകരുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്, അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ വിജയമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വനിതയെന്നോ പുരുഷനോ എന്നൊന്നും പറയില്ല. ഒരു സംവിധായകയുടെ സ്വപ്നം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ തല ഉയർത്തി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധായികയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത്തരം സിനിമകൾക്കുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ദുവിൻ്റെ അച്ഛനോടൊപ്പമാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ പോലും നമുക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം ആ സെറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഒരു വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിലും. അതല്ലാതെ ഒരു താരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം. അത് എന്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നടനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനായിട്ടോ മാത്രമേ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് കാണാനുണ്ട്. ഇന്ദുവിനോട് താല്പര്യമുള്ള മിനി ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള അനഘ ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പോൾ സൂര്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യയുടെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ. അവരെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയാണ്, ഇന്ദുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സിനിമയാണ്. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ദുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിലും യാതൊരു സംശയമില്ല. വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആ വിശ്വാസത്തിൽ അതിൽ ഒരു കാപട്യങ്ങളില്ലാത്ത സംവിധായക കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് ഇന്ദു നൽകിയ മറുപടിയിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് ആചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ദുവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദു പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസി തന്നെയാണ്, ചില വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ
എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു, എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുന്നു. അതേ അവസരത്തിൽ ചില ആചാരങ്ങൾ, എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ചില ആചാരങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു മെസ്സേജൊക്കെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന സിനിമയൊന്നുമില്ല, സ്വാഭാവികമായ പരിണാമമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് സിനിമയിലും നമ്മൾ സന്ദേശം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയം വരുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം നൽകാനുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല ഇത്. ഈ സിനിമയിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് പലർക്കും പലതായിരിക്കും. ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ആചാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ യുക്തിരഹിതമായ ആചാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ, മനുഷ്യൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ അത് മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയെ അത് തടുത്ത് നിർത്തും എന്ന ഒരു സൂചന വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വായിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വായിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും ആ രീതിയിലാകണമെന്നില്ല. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. എൻ.എം. പിള്ള സാർ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട്. ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് ഹാംലെറ്റിലെ. അതേ ഡയലോഗ്സ് എൻ.എം. പിള്ള സാറ് സെനറ്റോളിൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമൻസ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എ പ്ലേ ഷുഡ് ബി കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ. അത് വിവാദങ്ങൾ വരുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ.എം. പിള്ള സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ വിവാദങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കലാസൃഷ്ടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നമുക്കതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, അവിടെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഷോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ രീതിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അങ്ങ് ഉഴപ്പാൻ വിട്ടു, ആ മ്യൂസിക് അവിടെ ഒട്ടും ശരിയായില്ല, ജാറിങ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സംവിധായികയുടെ പാളിച്ചയാണ്. പക്ഷേ സംവിധായിക പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വിവാദം വരികയാണെങ്കിൽ അത് സംവിധായികയുടെ പരാജയമല്ല, അത് സംവിധായികയുടെ വിജയം തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ ഈ ചലച്ചിത്ര കാവ്യം തന്നെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കും. ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you, Jagadish, for your enlightening words. ഈ ചിത്രം ഇന്ദു ലക്ഷ്മി സംവിധാനം ചെയ്ത പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം ചകോരം അവാർഡുകൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന അപൂർവം ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. 2 ചിത്രങ്ങളാണ് ചകോരം സിനിമ അവാർഡിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ചിത്രമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇത്തവണ ഇന്ദുലക്ഷ്മിയുടെ അപൂർവം, അതിൽ പങ്കെടുത്ത കലാകാരന്മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ ഫോറത്തിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്, എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. Now 2 guests have joined us. Rinoshan, director of the Malayalam film In Search of Light, Velicham Thedi. He has written the script himself and he is the cinematographer. He edited the film, also done the sound design. All in one, am I right? Yes, all in one. We met, we talked to Rinoshan in the previous editions in the same platform. So, he is here. Then our Sabrina Campos, she is the co-writer of the film Linda. She is from Argentina and this is also competing for Chagoram Awards. Give him a big applause too. The director of the film, Mariana Penistin, and screenplay she has co-written with her friends. Many names given in the book, is it right? Dijo, Blifield, Louisiana, Horatia, Juan, Marianne, and Sabrina. They are the co-writers of this film. And I would like to invite Sabrina to speak about her film
her film making experience in Argentina. It is a co-production of Argentina and Spain. Am I right? Yes. Yes. Basically Argentina. Basically Argentina. Basically Argentinian film. Yes, yes, yes. So she will speak about her experience of filmmaking and share her experience with us. Hello, everyone. I'm Sabrina Campos. I'm the co-scriptwriter of Linda, the film by Mariana Weinstein. She couldn't be here, so I'm representing the film. I'm very happy to be here, and it's beautiful how I'm from Argentina. It's a country so far away from here, but how films connect our cultures. Well, the film is about a domestic helper in a high-class family, and when she appears in the family, she changes the dynamics of the family. And the movie is about how change the power, and the power in this house is used by this domestic helper, and how in a way she shows up the emptiness of this family that apparently is happy and everything is okay, but when she comes to this house, everything changed. Deeply in the desires of each member of this family. Well, this is the main idea that we work with Mariana, the dynamic of the family and the power with a woman who is beautiful but also magnetic, and how she used this beautiful to follow her desires. So we will just go to our next guest, Renoshan. He's, as I told you earlier, he is the director and everything of the film In Search of Light, Velicham Thedi. Hi guys, I didn't do everything because I wanted to, but we didn't have a choice because of the budget of the movie. That's why I had to take up majority of the things. Our film is about step siblings, one living in Bombay and one in Bangalore, and they meet sometime after their mother's death. And the way she remembers the mother is very different from what he remembers their mother to be. So their fractured relationships and their fractured memories are what the movie is about. We shot the movie for about 5 days. We had 8 days, but 3 of those days went off because of dengue. Me and the lead, both of us were very sick, so we had to, and we all go to office full time. So we had to stop the shoot, go to office, and then come back and shoot the next week. But then there's a lot of points or moments in which we were like, we might not be able to complete this movie, but then I'm really glad we were able to complete it and complete it in time to submit it for IFFK. And I'm really glad to be here. And we just had a screening, and then to just be able to witness other people connect with our movie in the same way that we did is just great. We don't necessarily make the movie for the audience, but then when the movie is done, it's always nice to see that the reasons why we chose to make the movie also, is reflected in the people that see it. So in that way, I'm really glad to be here. Thank you. This is the time for Q&A. You can ask any questions to the
forum or the individual director. So I have a question first about the budget of their films, both Indu Lakshmi and Renotion. What is the budget of your film? Total cost of production, first Indu Lakshmi. I cannot say a number here because there is so much more than a number, because I cannot put a value for the dedication, the support, and the trust they had in me. So that all adds to the budget, I would say. I cannot say a number. They have put their hearts, and I would say it's more than money, more than anything else. Okay. Involvement minus the actual money spent. That is what I want to mean. I'm an economist also. So I would like to study the budget of the films. I don't think Indu Lakshmi will be able to disclose it, because whether it be location, whether it be artist, whether it be a costumer, costume designer, whether it be makeup man, everybody has compromised for Indu Lakshmi. So she won't be able to disclose the budget. Budget wise, it is a profitable venture in the sense it has got selection for the competition section of IFFK. That's it. I would like to steal their answers, but yeah, the initial budget for a movie was under $1.5 lakh, but then especially because of the dengue, we had to get 2-3 more days, so the budget went up. But finally, we ended up spending less than 2 lakhs for the film. Anybody else? That is the exact answer we need, because 2 years back there was a director present here. He did the entire film for 2 lakhs rupees. He did it in the mobile camera. That won acclaim as well as awards. So that will be an encouragement for the upcoming directors. They will get encouragement how to make a film with budget is not at all an issue. If there is a will, if there is cooperation from the technicians as well as the artist, you can make any good films. No problem. There is. That is why I asked you for encouraging the upcoming directors of our country. Because the technical aspects as well as the approach is changing fastly with the innovation of artificial intelligence also, that is coming to the ground level. The cost is coming down. So we should encourage people to make films. So many films that will coming. Even during the Goa session, Goa festival, I attended that concluded last but 1 week. I met so many people without considering the budget. The same question I asked there. I was a media person there. I had the opportunity to interact with people there, the directors as well as the producers. So I could gather the information that the budget is not at all a problem. We should encourage them to jump into this fray. People may think we need crores of rupees for making a film. So I think the last session, your film, you presented the film in this forum also. So that was also 2.5 lakhs or so. 1.5 lakhs. He made the film, last film. What was the name? Five first kids. That film was made for 1.5 lakhs. So in yesterday years, we could not even imagine about making a film. Only for the preliminary advertisement, people used to spend double or triple the amount. So any question from the audience? Yes, Suresh.
Mic is there. Take it. Hello, sir. I have one question for you and one for the director. The question to you is, I have seen you as the chief minister in a film, and I have seen, last year I happened to meet you here. You were with a cap and all, and I couldn't identify you. One more dream role you would like to play, what would it be? Say, I'd like to play any roles which I have not done before. Any role is okay for me. I don't want to repeat myself. That's the thing. Last time I couldn't recognize you, and your friend told me, ചേട്ടാ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ 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 അത് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്പിയറൻസ് വൈസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് ആഡ്സ് ടു ദി ക്യാരക്ടർ. ഇപ്പോൾ ഓരോ പടത്തിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെറ്റപ്പ് വരുന്നത് that adds to the character. Thank you. Yeah, my name is Suresh and I'm from Instagram. I just Okay. do social. Thank you. I happened to see the movie and I would give it 7.5 out of 10. Congrats for the good movie. But one thing I wanted to ask you was, when a family goes through a death, the pain, the community and the organizers, they put a pressure in. Is there any way that a family can more neutrally see to it that these pains are not felt? And how do they communicate to them that kindly leave us alone, so that let us mourn for what we have missed? I didn't understand the question properly. From what? No, the question is, if someone dies, in your family you have your own pressures. But then you have the karma, chadang and all, putting pressures, do that, do this. So the main 2 or 3 persons have to be running other than mourn for the person. So these challenges even I have myself personally faced. Is there any way I can tell that community or who comes to organize to make it more simpler, and how do I do that? I'd request them to watch Auram. My question is to you and your father. Okay. How much did you borrow from him, and how are you planning to return that money to him? Yeah. I didn't borrow, and nor am I planning to return it. So it's like എഴുതി തള്ളിയ കടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതെ, അതിൻ്റെ തിരിച്ച് കൊടുപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അച്ഛന് ഇന്ന് സദസ്സിൽ കിട്ടിയ കയ്യടികളാണ്. ഒരു അച്ഛനെന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ വളർത്തി ഇതുവരെ എത്തിച്ചതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും അതുതന്നെയാണ്. അച്ഛൻ എന്നോട് നേരിട്ട് ഒന്നും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു ഗുഡ് ജോബ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലും നിറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ആ കണ്ണിലെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഗുഡ് ജോബ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടും എൻ്റെ അമ്മയോടും വളരെ വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ മേക്കിംഗ് മീ സ്ട്രോങ്. അതിനൊന്നും എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടവും എഴുതിത്തള്ളിയൊരു കടമാണ്. എന്നിൽ തുടരുന്ന ആദർശങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എനിക്ക് സാഹിത്യത്തിനോടും സിനിമയോടുമുള്ള വാസനയും എല്ലാം അതും കടം തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അവരെ വായിക്കാനും വായനയിലേക്കും സിനിമയിലേക്കും ഒക്കെ അവർക്ക് ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള, എന്നെ അച്ഛൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ളൊരു അഭിരുചി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കടം വീട്ടൽ എന്നായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. രവി ശ്രീധർ എന്നാണ്. രവി ശ്രീധറിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതുപോലെ ഒരു മകളെ ഒരു മികച്ച സംവിധായകയാക്കി മാറ്റാൻ ഉള്ള പുറകിലുള്ള യത്നത്തിന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടേൺ ഓഫ് സബ്രീന. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? Hello. You might have seen the film. If please. ആരോടാണ്? നമസ്കാരം. ജഗദീഷ് സാറിനോടാണ് ചോദ്യം. ജഗദീഷ.
ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കാം. വിശ്വാസിയായ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അല്ല, കാലത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏത് അന്ധവിശ്വാസം ഏതാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത്. നമ്മളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു, ആ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവനെ ഹനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം നല്ലതല്ല. ഒരു ആചാരം ഒരു സമൂഹത്തിന് ഹനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ആചാരം നമുക്ക് വേണ്ട. സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒരു വ്യക്തി എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്ന എന്ത് കാര്യവും നല്ല വിശ്വാസമാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വേറൊരു സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അത് ഒരു സമൂഹത്തിന് ആപൽക്കരമാണ്. അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ്. നന്മയിൽ ഊന്നിയുള്ള ഏത് വിശ്വാസത്തെയും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. വേറൊരാൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നന്മയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഏത് വിശ്വാസവും ഏത് ആചാരവും അത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് തിന്മയുണ്ടാക്കുന്നത്, വേറൊരാൾക്ക് ദോഷകരമായി ഭവിക്കുന്നത്, അയാളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അയാൾക്ക് ദോഷം ഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വാസമായി കൊണ്ട് നടന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹജീവികളെ അവരെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. താങ്ക് യു. Hi, Indu ma'am, my question is to you. I watched the film, beautiful. Just want to check, you said you are a ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഹോമം നടക്കുന്നതും പിന്നെ ഷീ കംസ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഓണസ്റ്റ്ലി can you tell us that did you ever feel as a വിശ്വാസിനി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, അയ്യോ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ നെറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് എതിരെ ആവുന്നോ, അങ്ങനെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് ഡിഡ് യു എവർ ഫീൽ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ വിശ്വാസം ഹോമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസമല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ആ Q&Aയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കരുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ വലിച്ചെറിയാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ പുസ്തകത്തിലല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയത ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ടീനേജിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ബിംബങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അന്ധതയിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു നൂല് കയ്യിലുള്ളത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ആ നൂലല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയിലൂടെ ആ നൂലിനെ പിടിക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മധൈര്യമുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസവും ജപമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം ആ ജപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരാളുടെ ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും എനിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അയാൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ പോലും ഞാൻ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല. കാരണം അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് നേരെ വരുന്ന ആയുധങ്ങളെ ഞാൻ തകർക്കും, വരുന്ന അറ്റംപ്റ്റ്സിനെ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനോടോ ഒരു ജീവിയോടോ എനിക്ക് വെറുപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മതം, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ വിശ്വാസം. അല്ലാതെ ഭസ്മം എഴുതുന്നതും അതൊന്നും അല്ല. അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ പൂർവികർ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോമൺ മാനിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളാണ്. അതിനോട് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആചാരങ്ങളോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കോ ലംഘനം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളുടെ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ബോധപൂർവം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലുള്ള കളമെഴുത്താണെങ്കിലും ഇതിനകത്തുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ അത്തരം ആചാരങ്ങളുമായി ഡയറക്റ്റ്ലി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത്
എനിക്കതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു അവകാശം ഞാൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കഥ പറച്ചിലിനോട് പരിപൂർണ്ണമായി, കാരണം നമ്മൾ കത്തിച്ചത് ഡീസലിട്ടാണ് കത്തിച്ചത്, നെയ്വിളക്കും ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ കത്തിച്ചത്. അപ്പം കാരണം ഇത്രയും നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് അത്രയ്ക്കും ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി നമുക്കത് ചെയ്യാനില്ല. ഡീസലും മണ്ണെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് തോന്നില്ല. അത് വെറും വിഷ്വലാണ്, അതിനകത്തൊരു കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംശയങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ്. Sir, my question is to the സിനിമ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ അഭിനേതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചത്, ഗംഭീരമായ അഭിനയം, നല്ല മേക്കിങ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ത്രീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സീനൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്, ഒന്നാം തരമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സീനുകളും സുന്ദരം തന്നെ. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ആ മെസ്സേജ് അവസാനമാകുമ്പോൾ അതും ഒരു നിലയ്ക്കൊരു അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അതിനെ വേറൊരു നിലയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സൗന്ദര്യം വരുമായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. പിന്നെയുള്ളത്, ഇതിനൊരു മറുപടിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഈ രവി ശ്രീധർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണെന്നാണ്. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ? പ്രൊഡ്യൂസറല്ലേ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? അത് ഓക്കെ, അവസാനത്തെ എനിക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് തലത്തിലും ആയിക്കോട്ടെ, പേരൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം, ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം നോൺ ഹിന്ദുസ് തന്നെ അവർക്ക് ആഷസ് ഒഴുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ വേണോ, എൻ്റെ മതം ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ശരീരങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. അതൊരു പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് കീറിമുറിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം, അവരാഗ്രഹിച്ച ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ വിശ്വാസങ്ങൾ മറന്ന് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ എനിക്ക് ആ ക്ലൈമാക്സിനോട് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല. Okay, time is... Yeah. My question is to the Argentinian madam. Okay, The question is, I'm a sports journalist, and Diego Maradona is one of the Argentinians' biggest towering personality. And actors from your place, are they as celebrity as Maradona, Diego Maradona? I just want to know, globally, are there Argentine actors who are known? The main actress is as known as Diego Maradona. Is your question? I think is very famous in my country. Yeah, but Diego is another thing, you know. ഓക്കെ, ഒരു ചോദ്യം ഇന്ദു ലക്ഷ്മിയോടാണ്. ഇതിൽ ഈ കഥ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്ദുമേനോടാണ്. കഥ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തലമുറയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പുതിയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാരെയും പഴയ തലമുറ ആൾക്കാരെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പഴയ തലമുറയിലെ ഒരാൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ വരെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. അതിനെ തിരുത്തുന്നത് പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ്. അതിന് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അത് ബോധപൂർവമുള്ള ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരുന്നോ? ഒരു സെക്കൻഡ്. റിനോഷനോടുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഹീസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. ഈ സിനിമയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോധപൂർവം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് ബോധപൂർവം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ചന്ദ്രനിൽ സ്ത്രീകൾ പോയിട്ടില്ല. Thank you. Any question to Renoshan? ചോദ്യങ്ങൾ
ചോദിക്കാം. Indu Lakshmi is asking a question to Renushan. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടതിൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ മേഖലകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വൺ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ് എ ബിഗ് അപ്ലോസ്. കാരണം നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയറക്ഷനും തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ആ സിനിമയോടുള്ളൊരു പാഷനും താങ്കളുടെ അത്രയും ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും സ്വപ്നവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദാറ്റ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, കാരണം പലരും ഈ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കാരണമാണ് കഥ പറയാൻ, സിനിമയിലൂടെ കഥ പറയാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് കേട്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അത് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി വൺ എൽസ്. Thank you for asking the question. I've been working in short films since 2015 or 16, since I joined college once I came to Bangalore. From then, like, my team always consisted of 2 to 3 people. So we had 3 assistant directors for this film, and we were all working together. Even the actors sometimes had to help out with the cinematography or everything. So I think it again all comes down to if you're willing to make the film now, or if you want to wait for later until you get the money to hire the talent to, you know, learn it. It's not necessary for a director to know these things. They just need to have overall value if they can hire other people. But then when you don't have the money to hire other people, it's important for you to learn and get to know these things, so you're not dependent on the money to get your stories out. So for me, it's never been difficult. The only thing I would like to hire as soon as possible is an editor, because editing is a massively difficult job. And if you're editing an own film, by the time you're done with it, you're done with the movie also. You get very frustrated with the film. So yeah, that is one thing I would like to, you know, move fastly and get an editor. But other than that, it's always a joy to do the rest of the things in the film. Thank you so much. Anything else to add? No, nothing. Thank you. Yes, I want to think that I'm very grateful to be here. It's an honor and it's a pleasure share our culture. We are so far away from here. The movies connect us, and it is amazing. So thank you. I want to thank. We had the Argentinian films from the first edition onwards. Thank you. Yes. Give her mic. Last question. There is time constraint. A quick question to you. You said you have a full-time job and you're doing this parallelly. So I just want to understand, and if you're working in Bangalore, because I also work in Bangalore, like what's your driving force? Like how do you kind of manage? Because you're doing multiple roles in a movie itself, as well as you're having a full-time job. So I don't think it's a small thing. It's a great thing to, you know, drive that way. No, the driving force is not needed for the movie. The driving force is needed for the job. So the driving force for the job is that we get to make at least a movie once in a year, right? So most of us go to the jobs because we could at least then afford loans to make the film. So yeah, it goes that way. That's so commendable. Thank you. So it is the time to wind up this session. I would like to thank all the delegates who participated in this segment and involved in the Q&A session. Also, I would like to thank all the guests for sparing their valuable time and sharing it with the delegates IFFK. Thank you all. We will meet tomorrow, this place, same time. Thank you.